Kwamitin Majalisar Tarayya kan agajin gaggawa ta yabawa gwamnatin jihar Jigawa kan ayyukan ci gaba. Wani limamin masallacin Juma'a ya jaddada wa al'ummar musulmi mahimmancin yin sallah a jam'i. Tare da sallama, barkanmu da saduwa ta kumban labarai. Yau Juma'a 16 ga watan Muharram, hijirar fiyayyen halitta Annabi Muhammad daga Makka zuwa Madina shekara 1447, wacce kuma ta zo daidai da 11 ga watan Yuli miladiyar Annabi Isa alaihi salam shekara 2025. Sunana Larai Musa. An ƙara yabawa shugabanci irin na gwamnan jihar Jigawa Malam Umar Namadi akan ayyukan ci gaba daga 'yan majalisar tarayya ta ƙasa. Wakilinmu Sani Labaran Salisu ya rawaito cewa yabon ya fito ne daga bakin kwamitin hukumar gyaran titi na gwamnatin tarayya. Ga Sanin da ci gaban rahoton. Shugaban kwamitin kula da hanyoyin gwamnatin tarayya na gaggawa wato FEMA, Honorable Adeneri Abbas Usaini, ya jagoranci mambobin kwamitin nasa zuwa fadar gwamnatin jihar Jigawa don tattaunawa. Wannan ziyarar tana cikin tsarin kwamitin na zagayen duba hanyoyi a yankunan arewa maso gabas da kuma arewa maso yamma, kuma sun yaba da yadda suka ga jihar ta Jigawa ke aiwatar da ayyukan ci gaba. Yayin da yake bayani akan makasudin ziyarar tasu, Honorable Usaini ya ce hakika sun gamsu da ayyukan da ake yi a jihar, musamman a fannin hanyoyi, inda ya ce idan aka yi koyi da jihar Jigawa, kasar gaba ɗaya za ta zama abin kwatance. Reconciling what they have been given to what has been executed, especially as it relates to road infrastructure. Da yake mai da jawabi, Gwamna Umar Namadi ya yaba da ƙoƙarin kwamitin, musamman yadda suka zaƙulo ayyukan da jihar ke aiwatarwa, inda ya ce jihar na ƙoƙari wajen ganin an inganta harkokin sufuri a duka faɗin jihar. Gwamnan ya kuma bayyano hanyoyin da ya gada guda 26, inda ya ce tuni aka kammala guda 25, kuma a shekarar 2025 kaɗai gwamnatin tasa ta ba da sabbin hanyoyi guda 48 wanda suke da nisan kilomita 900, kuma a kan kuɗi da suka haura biliyan 304. Gwamnan ya kuma yi amfani da wannan damar wajen kira ga kwamitin da su mai da hankali wajen gyaran hanyoyin gwamnatin tarayya, musamman gadoji da kwalbatai. Ya yi kira ga kwamitin da su haɗa kai da ma'aikatar ayyuka ta ƙasa da kuma hukumar FEMA wajen ganin an yi ayyuka ingantattu da za su daɗe ana mora. And we continue to improve on what we are doing, and we continue to work with the committees like yours. A yayin da kwamitin ke ci gaba da zagayen aikin, jihar Jigawa ta zamo jiha ɗaya abin koyi a ɓangarori da dama, ciki har da samar da ingantaccen hanyoyi. Ƙarshen rahoton kenan. Sani Labaran Salisu a labaran NTA. Hukumar kiyaye haɗura ta ƙasa reshen jihar Jigawa ta samu nasarar mayarwa da wasu iyalan mamata kuɗi kimanin sama da naira miliyan 2, waɗanda suka yi haɗari a kan hanyarsu ta zuwa Kano da suka bi ta titin Ringim. Sun yi haɗarin ne yayin gudun wuce sa'a tsakanin motocin Golf guda biyu, inda suka yi taho mu gama. A wata takarda mai ɗauke da sa hannun Ado Adamu, muƙaddashin kwamandan shiyar, ya ce haɗarin ya ritsa ne da mutane 13. An kuma mayar da kuɗaɗen da aka samu a jikinsu ga iyalansu. Mai martaba Sarkin Dutse Alhaji Hamim Nuhu Sunusi tare da gwamnan jihar Jigawa Malam Umar Namadi sun kaddamar da sabon masallacin Juma'a da aka gina a unguwar Limawa da ke Dutse. A yayin kaddamar da masallacin, an yi kira ga al'ummar da ke wajen
kansu kula da ci gaban masallacin da kuma karantarwa irin ta addinin musulunci a ciki. Wakilinmu Ibrahim Sani na da ci gaban rahoton. Da ke kasar Saudi Arabia ta hannun Dr. Hussaini Abubakar Usman suka gina masallacin a sabuwar Limawa cikin karamar hukumar Dutse. Masallacin mai cin sama da mutum 300 zai taka rawa ba kawai ga al'amuran sallar Juma'a ba, har ma da ba da ilimin addinin Islama da tarbiyyar matasa. Mai martaba sarkin Dutse da ya kaddamar da masallacin ya yi kira ga al'ummar yankin da su ɗau masallacin a matsayin nasu don inganta shi da tsaftace shi. Kuma ya kira a gare su da su kula kasancewar masallacin na kusa da babbar hanya, inda ya ja hankalinsu da su tabbatar da ba da haƙƙin masu ababen hawa. Gwamna Umar Namadi da ya kasance babban bako ya yaba da yunkurin tare da fatan masallacin zai zama wata cibiya ta bunƙasa ilimin addinin Islama. Wannan masallaci yake aminsu ya kamata su daidai wannan masallaci wata cibiya da koyar a saka da tattafai ƙanana harari shimawi koya wa addini. Al'ummar garin Limawa da ke cikin farin ciki sun bayyana samun masallacin a matsayin wani ci gaba, la'akari da inda masallacin yake na sabuwar unguwa. Da wannan ba karamin ci gaba bane ba idan ka duba yanayin girman area da irin mutanen da suke zaune a wannan yanki gaba daya, ga a cike yake, kuma a samar da ƙarin masallaci wani ci gaba ne, kuma shi yake nuna cewa al'ummar kansu hankalinsu yana kan abin da ya shafi ibada su da kuma mai da hankalinsu ga bautar ubangijin da ya halicce su gaba daya. Sun yi fatan matasa za su yi amfani da masallacin wajen samun ilimin addinin Islama don bautawa Allah maɗaukakin sarki da kuma inganta rayuwarsu. Ibrahim Sani, Kumbal Labarai. Haka kuma a hudubar sallar Juma'a ta yau da aka gudanar a masallacin Yarabawa da ke Dutse, limamin masallacin Jami'u Suleiman Ustaz ya yi kira ga al'ummar musulmai kan su dage da zuwa masallaci da kuma yin sallah a jam'i, wanda yake sallah ita ce ke bambanta tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba. Awal Muhammad na da ci gaban rahoton. Babban limamin masallacin Yarabawa a nan Dutse Ustaz Jami'u Suleiman ya jaddada muhimmancin yin sallah a koda yaushe a matsayinta na ɗaya daga cikin shika-shikan musulunci, kuma wanda ya zama dole ga duk wani musulmi. A lokacin hudubar tasa, Ustaz Jami'u ya karanto ayoyin Qur'ani mai girma wanda suke bayyana muhimmancin sallah da kuma kyakkyawan ayyuka wanda suke raba tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba. Saboda musan me muhimmancin sallah, Allah bai aika mala'ika jibril ya kawo wa manzo sallallahu alaihi wasallam sallah ba, saboda musan muhimmancin sa. Sai da yace mala'ika jibril ya je ya kawo shi, ya je sama daga Masjidil Haram ya kai shi Masjidil Aqsa a Jerusalem, daga can ya kai shi sama, ya kai shi sama bakwai can, gashi ga Allah subhanahu wataala. Allah ya bashi shi ga irin bautan da al'umman ka za su dinga yi mu. Ya bayyana muhimmancin sallah, ya ce duk wanda yake ɗaukan sallah da wasa to dole ne ya canja halinsa ko kuma ya kula da yin sallah a cikin jam'i. Ya jaddada muhimmancin yin sallah a kan lokaci, wanda ya ce hakan shi yake ƙarfafa imanin mutum kuma tana kiyaye ka da duk wasu mugayen ɗabi'u. Wajibi ne kuma yana da lokaci, ba kawai mutum ya yi shi inda lokacin da ya ga dama ko inda ya ga dama. Dole ka nema iliminsa, kuma ka yi sallah akan lokaci, kuma ka yi shi da mutane, shine ka yi shi jamu. Ana kira sallah, Allah yake bada mala'iku isa su suna addu'a, duk wanda ya ji kiran sallah ya je ansa sai su dinga cewa lahu yarhamu afibi. Duk wanda yake sallah ya ji kiran sallah ya je ansa, Allah ka yi masa rahama. Wanda baya zuwa lokacin sai su dinga addu'a Allah kan la'ance shi. Haka za su dinga kowane lokacin sallah, an ka bari sallah, haka mala'ikun suke fada. Ustaz Jami'u ya yi addu'ar zaman lafiya da kuma damuna mai albarka. Awal Muhammad Kazaure, labaran NTA. Nan muka kawo ƙarshen labaran namu, mu kwana lafiya, Allah ya ba mu alherinsa.
House Committee on Federal Road Emergency Management Agency held Jigawa Infrastructure Drive. And Islamic clerics stressed the need for 5 daily prayers in congregation. Good evening, this is NTA Dutse News at 7 o'clock. I am Muhammad Musa Askira. Thank you for joining us. And now the news. It is yet another powerful testament to what visionary leadership can achieve in Jigawa State. The commitments to infrastructure development has not only caught national attention, it is now drawing commendation from the highest levels of legislative oversight. Correspondent reports that the recent of such commendations is coming from the House Committee on FEMA, who was in Jigawa State for its oversight function. The report. The chairman of the House Committee on Federal Emergency Management Agency, FEMA, Honorable Adenere Abbas Hussein, has led members of his committee to the Jigawa State Government House for a high-level strategic meeting. The visit, which forms part of the committee's oversight tour to assess federal infrastructure across the northeast and northwest sub-regions, was marked by strong words of praise for Jigawa's outstanding road development achievements. Speaking during the meeting, Honorable Abbas Hussein described the level of infrastructural transformation in the state as clear evidence that Nigeria can still rise to greatness despite current economic and security challenges. Responding, Governor Umar Namadi expressed gratitude to the committee for recognizing Jigawa's commitments to infrastructure, stressing that the state has always prioritized roads as a foundation for development. Taking the committee down memory lane, Governor Namadi disclosed that his administration inherited 26 road projects, out of which 25 have already been completed. He added that in 2025 alone, his government has awarded 48 new road contracts covering over 900 kilometers at a whopping 304 billion naira investment. But while celebrating progress, the governor also seized the opportunity to draw attention to several dilapidated federal roads and broken bridges within the state that urgently require federal intervention. He appealed to the House Committee on FEMA to act swiftly through the Federal Ministry of Works and FEMA to prevent further deterioration of these critical transport links. It is part of the responsibility of National Assembly to do what we call oversight function, reconciling what they have been given to what has been executed, especially as it relates to road infrastructure. The Jigawa State government is working with the federal government hand in hand to ensure that infrastructures are provided to our people. And we will continue to improve on what we are doing, and we'll continue to work with the committees like yours. As the lawmakers continue their tour, Jigawa's case remain a beacon, a state showing the nation what is possible when leadership meets commitments. From Dutse, Muhammad Musa Askira, NTA News. And in a related development, the Federal Road Safety Corps in Jigawa State has recovered over 2 million naira from dead accident victims. The accidents involved 2 Volkswagen Golf cars happened along Ringim Kano Road as a result of head-on collision caused by the overspeeding and wrongful overtaking. In a statement signed by Acting Unit Commander for Ado Adamu said the accidents involved 13 people. The money recovered belongs to 2 deceased persons and 1 survivor. The recovered money have since been handed over to the families of the deceased. The Emir of Dutse, Hamim Nuhu Sunusi, alongside Jigawa State Governor Malam Umar Namadi, has commissioned a newly built Jumat Mosque in New Lima quarters in Dutse with a call on Muslim community to utilize the facility not only for prayers but also as a hub for Islamic education and moral development. Ibrahim Sani reports. By Saudi Arabian Islamic Foundation, the mosque was commissioned by Emir of Dutse, Hamim Nuh Sanusi, alongside the Jigawa State Governor Umar Namadi. Emir of Dutse expressed profound appreciation to the donors and emphasized the importance of the mosque beyond serving as a Friday prayer ground. He urged the Muslim Ummah to utilize the facility as a center for Islamic learning, especially for youth in the surrounding communities. Located along a busy route linking Dutse with surrounding communities, the Emir advised the mosque committee to prioritize the safety of road users, particularly children crossing to the mosques. He also urged them to work with relevant authorities to maintain free and fair vehicular movement during prayer hours. Governor Umar Namadi, in a remark, commended the gesture of the Saudi Foundation,
describing it as a commendable contribution to religious development and community well-being. He called on residents of New Limawa and neighboring areas to take ownership of the mosque and ensure its sustainability through proper maintenance and active engagement. Community leaders and residents expressed joy over the development, noting that the mosque will significantly enhance religious life and social cohesion in the fast developing quarters. This is a commitment between those people that build this mosque and the people of this society, because when you look at the gap and each in between, one of them give. The people of this society give the field and build a water borehole for this mosque, and those building this mosque in collaboration with the society do a lot in contributing to the Islamic development in this society. We have even started our planning, yes, on how to at least provide security men that can protect our children from crossing this main road. The commissioning ceremony featured prayers and goodwill messages from religious and traditional leaders, among other dignitaries at the event. In Dutse, Ibrahim Sani, NTA News. Similarly, the Friday sermon delivered at the Yoruba Mosque in Dutse this week focused on spiritual and moral importance of prayers in congregation. In his sermon, the chief imam of the mosque, Ustaz Imam Jamilu Suleiman, stressed that prayer is the key distinguishing factor between a believer and a non-believer, urging the faithful not to take the observance of daily prayers lightly. Muhammad Awal Kazauri reports. The chief imam of Yoruba Mosque in Dutse, Ustaz Jamiu Suleiman, has emphasized the importance of Salat as one of the fundamental pillars of Islam, which is obligatory upon every Muslim. Ustaz Jamiu recited several verses from the Holy Quran, highlighting the significance of Salat as a distinguished act of worship that separates a Muslim from a non-Muslim. Prayer is so important in the sight of Allah. That is why Allah subhanahu wa ta'ala sent Malaika Jibril to the Prophet to bring verses of the Holy Quran, chapters of the Holy Quran to the Prophet. When it came to the issue of prayer, Allah subhanahu wa ta'ala asked Malaika Jibril to go and bring Prophet ﷺ to him in the seventh heaven. And it was Allah directly gave Prophet Rasulullah the daily prayer for us to know its importance. He expressed concern over how some people take Salat lightly, neglecting to perform it on time or abandoning congregational prayers. The Imam called on all Muslims, especially the youth, to observe their prayers promptly and perform them in accordance with the teachings of Islam. That is the most saddest thing that we are witnessing in our time today, that our youth has left prayer. They will be calling prayer. The youth will not even take it as serious thing. They will continue doing whatever he's doing. So we call on our youth to please, they should know that this prayer is very, very important, and that's what makes us to be a Muslim. He further emphasized that regular prayer strengthens a Muslim's connection with Allah and serves as a shield against immoral behavior and wrongdoing. Ustaz Jami offered prayers for peace and the coming of a blessed rainy season. In Dutse, Awal Muhammad Kazaure, NTA News. And that's it on the news for tonight. Thank you for being with us. Join us some other times at the same time for more on NTA News at 7 o'clock. Thank you very much. Good night then. Jigawa Three Star, sabuwar duniya ga masu neman hutawa da nishadi. Katafaren hoton na Jigawa Three Star da ke Dutse, gashi akan Dutse, an gina shi da Dutse, kuma a cikin garin Dutse, babban birnin jihar Jigawa. Muna da ɗakuna 62 a wurin da zaka shakata ka wala, ka zagaya ka wataya ka dawo ka ji tamkar kana gidanka. Muna da ɗakuna manya da ƙanana, ga na'urar sanya ɗaki, sannan ga tauraron ɗan adam, ga duniya kana da kwanci a ɗakinka. Ga hasken wutar lantarki kullum ba yankewa. Zo mu nuna maka karamci, ma'aikatan mu ba su gajiya wajen yin tattali tare da mutunta bakin mu. Ka zo ka kwashi lagwada, akwai mu da makekin ɗakin taro da ke ɗaukar nauyin kowane irin taron jama'a komai yawan su. Ga kuma wurin cin abincin mu don tabbatar da liyafa na dukkanin kayayyakin tantance. Haka zalika akwai mu da wurin motsa jiki na wasan kwallon tennis cikin kyautata lafiyar bakin mu da kuma wurin wanka na ninkaya wato swimming pool. Jigawa Three Star, sabuwar duniya ga masu neman hutawa.